So listen, the next topic is what is trade and what are the types of trade and what do you mean by aid to trade. See, trade means buying and selling, the system of channel which helps the trade. Okay, types of trade are home trade, foreign trade. What do you mean by home trade? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ബൗണ്ടറി വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോം ട്രേഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ്. ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാലോ it can be to the trade can be carried to other countries and that is what foreign trade. Types of home trade നോക്കൂ, wholesale trade and retail trade. Wholesale trade എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ഷോപ്കീപ്പേഴ്സിന് വളരെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നതിന് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും. റീറ്റെയിലിംഗ് മീൻസ് സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മിഡിൽ മാനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മിഡിൽ മാൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് മീൻസ് വാട്ട്? സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. Now foreign trade or exchange of goods and services between two or more independent countries-നാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പറയുക. അതിനെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നും പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്? ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. വെൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം അതർ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. വെൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആർ സോൾഡ് ടു എനി അതർ കൺട്രി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. Now what are aids to trade? Aid to trade എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. See, aid to trade means institutions that are meant and built to assist and support the trading process. Trading process നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടി ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുക. സച്ച് ആസ് വാട്ട്? ബാങ്കിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, വെയർഹൗസിംഗ്, ഏജൻറ്റ്സ്, ഫിനാൻസ്, അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? These are the institutions that are meant and built to assist and support the trading process. ട്രേഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരാണ് എയ്ഡ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, now what do you mean by banking? Banking എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Commercial bank and other financial institution help the seller and the buyer in receiving and making payments. See, you all know that what do you mean by banking, like commercial bank നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമുക്കറിയാമല്ലോ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? സെല്ലറിനെയും ബയറിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ റിസീവിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now transportation, the goods reach the consumers by different means of transportation like air, road, sea, etc. അല്ലേ? റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, സീ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി റീച്ച് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. Now insurance. What do you mean by insurance? In the transfer of goods from one place to another, there is a risk of loss due to accident, fire, theft. The insurance companies help out the traders with this problem through the insurance policy. അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ? നമുക്ക് എന്തൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലൊരു ഇൻഷുറൻസ് വയ്ക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹോമിന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ഇൻഷുറൻസ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക്കോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലമോ ഫയർ മൂലമോ തെഫ്റ്റ് മൂലമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആപത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ത്രൂ ദ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലൂടെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ, ആ റിസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറേയൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now what is warehousing? The need of warehouses arise in order to store manufactured goods. നമ്മൾ ഗോഡൗൺ പറയില്ലേ? ആ ഗോഡൗൺ തന്നെയാണ് വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രേഡിംഗ്. Now agents. What do you mean by agents? They are the person who act as the agent of either buyer or seller. They perform these activities for commission. അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ നിന്നിട്ട്, ഏജൻറ്റായി നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കറായി നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാവും അത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ റിസീവ് വാട്ട്? കമ്മീഷൻ ഫ്രം ദ ബയർ ഓർ ദ സെല്ലർ.
Now, what is finance? Financial institution provides long-term finance to the producers. Producersന് long-term financial help ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. Okay, financial institutions. അതായത് they are borrowing, the traders will borrow more money from the institutions as loan. Okay, financial institutionsൽ നിന്നും ഒരു long-term borrowing എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They are manufacturing or they are building some factories and all. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ മീൻസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. ട്രേഡിനൊരു മീനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ അഡ്വർടൈസിങ്, യു നോ ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈസി വേ ടു ഇൻഫോം the large number of customers about the goods. This can be done through TV, newspaper, radio. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. Now, what is communication? The producers, wholesalers, transporters, banks, warehouse keepers, advertisers and consumers live at different places. They need to communicate each other using mobile phones or any other communication medias. Okay, ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? We can communicate. Okay, so that is also one of the important part of trade. Okay, so these are the different types of trade and aids to trade.